I'm trying to search for something different. Idli? Power bank ledu. Huh? Prabhas? Ma'am, you are my first crush, ma'am. For sure? Madam, if you okay, doctor, I'm your patient. Oh no. ఒక్క వర్డ్ ప్రభాస్ అన్న గురించి చెప్పగలరా మీకు? ఒక్క word. Darling! Taste the daily. 60 plus advanced treatments laga India's #1 reputed clinic na adu VK Harris Skin Clinic na. Do you carry handbag? అంటే లైక్ మీ హ్యాండ్ బ్యాగ్ ఉందా? Handbag, yeah, undi. If you don't mind, నిధిస్ హ్యాండ్ బ్యాగ్లో ఏముందో చూడాలనుకుంటున్నా. You want to see what's in my handbag? ప్లీజ్. Okay. Yeah, that is there always. ఓకే ఒకసారి చూద్దాం ప్లీజ్. మ్యామ్ వామ్మో మినీ స్టోరీ ఉందిగా. Oh God. వాట్స్ ఇన్ నిధిస్ హ్యాండ్ బ్యాగ్? I am in shooting and promotions. My handbag is very messy. Okay. And I was not. But all boys are here. All girls things will come out from this. మేడం ఆ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ మోసేది మేమే మ్యామ్. ఆ హ్యాండ్ బ్యాగ్స్ మోసేది మేమే. Okay. ఓకే. Clip. Chewing gum. ఓకే. చార్జర్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ Thing. Charger. Battery and network always important. This thing because I had a small throat thing, so fan. Mini fan. Sunglasses. But see, this one I have two. One nice one and one just thrown in my bag. This is just thrown in my bag, so it's scratched all over, but very comfortable. This is the nice one. It's in the wrong cover, but I think in last interview you would have. దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అంటే లైక్ పెట్టుకోమంటున్నారు. ఎస్ కూల్. Thank you. Who was? Thank you. My wallet, passport wallet. Okay. My cards and everything are in this. I'm trying to search for something different. Idli? Who said that? How will I keep idli in my bag? ఇడ్లీ ఎలా పెట్టుకుంటారు అన్న? చట్నీ దోశ ఇవి కూడా పెట్టుకుంటారా? Idli, dosa, chutney, sambar. How? What are you thinking? Different setter undi. Lipstick undi. Lipstick. Okay, you ask. I will search if it's there. Better. Watch. I wore it. Power bank ledu. Huh? Prabhas? Earphones. That's it. Fit Blakes. I didn't even know I had this in my bag. ఓకే. Rubber band. Huh? ఏటీఎం కార్డ్స్ ఆల్రెడీ అయిపోయారా? తీసుకెళ్తావా ఇంటికి? అందులో ఉంది. చాక్లెట్ ఉంది. I'll show you. Come. One second. కాదు చాక్లెట్ కావాలని రమ్మన్నారు. Sorry. ఒకటే ఉంది నాన్న. Okay. Chocolates. I have one more. ఓకే. I have one more. Last. I'll throw this side. It's okay. They won't come. Thank you. I want to appreciate you for your sportiveness. Thank you there's so a much. lot more, but it's okay. For boys, it's boring. నైస్. ఓకే నేను చాలా మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు కూడా చాలా మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నారు నాకు అర్థమైంది. Questions open up. Yes. My name is Vijay, coming from Jubilee Hi Hills. Vijay. Yeah. Ma'am, you are my first crush, ma'am. For sure. Sure, ma'am. Sure. Okay. Ma'am, I tell something, ma'am. You are in screen and you are in poster, but this is a temporary. You are in my heart is permanent. This is the. What? So sweet. And నేను రోజు చందమామని చూస్తాను మ్యామ్. బట్ చాలా అంటే దూరం నుంచి చూస్తాను రోజు చందమామని. బట్ ఈరోజు నా ముందే కనబడుతుంటే తట్టుకోలేకపోతున్నా నేను.
Thank you. Thank you. What is the Telugu word for blushing? సిగ్గు నాకు సిగ్గు వస్తుంది. మ్యామ్ ఇంకోటి చెప్పాలంటే అంటే రోజు చందమామని చూడడం వేరు, ఇక్కడ దగ్గర నుంచి చూడడం వేరు అనిపించింది మ్యామ్ మిమ్మల్ని చూసిన తర్వాత. నా క్వశ్చన్ వచ్చేసి మ్యామ్, మీరు మిస్టర్ మజ్ను సినిమా చూశారు కదా. అవును. సో అప్పుడు అంటే ఇస్మార్ట్ శంకర్ బ్లాక్ బస్టర్ అయింది కదా మేడం. ఆ తర్వాత ఇప్పుడు ఇస్మార్ట్ శంకర్ చేసినప్పుడు తర్వాత మిస్టర్ మజ్ను చేసినప్పుడు సాంగ్స్ డాన్స్ చేశారు, కొన్ని మూమెంట్స్ చేశారు కదా ఇస్మార్ట్ శంకర్లో. అవును. సో తర్వాత మిస్టర్ మజ్నులో కూడా డాన్స్ అంతగా లేదు. సో అప్పుడు మీరు ఎలా ప్రాక్టీస్ చేశారు మ్యామ్ ఆ దిమాగ్ ఖరాబ్ సాంగ్కి? అలా అంటే ఎన్ని రోజులు పట్టింది మీకు టైం? Actually, the honest answer is Silika ki rehearsal చేయలేదు. Shekhar Master is the choreographer and అన్ని సెట్లోనే లర్న్ చేశాను. I asked them 100 times, I want to rehearse because I know Ram is a very good dancer. So I was like, okay, I want to rehearse. But I didn't get the opportunity to rehearse. So అన్ని సెట్లో చేశాను. అండ్ మిస్టర్ మజ్నులో డాన్స్ లేదు. అవును, I used to keep telling the director, sir, one song, can you add some dance song? He was like, no, it doesn't match the film. No dance song for you in this film. బట్ అందులో సాంగ్ బాగుంటుంది మేడం, చెరిపేస్తే చెరగని ప్రేమ కదా. దిస్ ఈస్ మై ఫేవరెట్ సాంగ్ మ్యామ్. కోపంగా అండ్ వన్ మోర్ ఉండిపో. దిస్ సాంగ్ ఆల్సో మై ఫేవరెట్ మ్యామ్. Nice. మ్యామ్ ప్లీజ్ యూ విల్ డాన్స్ విత్ వన్ స్టెప్ మ్యామ్, ఉండిపో. Okay, done. ఉండిపో స్టెప్స్ లేదు. ఉంది మ్యామ్. ఐ విల్ క్రియేట్ మ్యామ్. Okay, I will follow you then. ఓకే మ్యామ్. Thank you, Vijay. ఓకే, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you. వెన్ మ్యామ్? After we finish the question answers, Okay, ma'am. we'll do this. Hi, ma'am. Hello, ma'am. Hi. My name is Sai from Hi, Maharashtra. Sai. From? Maharashtra. Okay, nice. Hi, Sai. Ma'am, my question is, మీరు ఒకవేళ హీరోయిన్ కాకపోతే ఏం చేసేవారు? హీరోయిన్ కాకపోతే, ఇండస్ట్రీకి రాకపోతే ఏం చేసేవారు? ఓకే, ఇండస్ట్రీకి కాకపోతే మేబీ సమ్ బిజినెస్, బట్ ఆనెస్ట్లీ నాకు తెలియదు. మేబీ సమ్ బిజినెస్. మై ఫ్యామిలీ ఈజ్ ఇంటూ టైర్స్, సో మేబీ టైర్ బిజినెస్ I would have joined the tire business. I don't know. అంటే ఇప్పుడు మీరు హీరోయిన్గా మాకు అందరికీ ఫేవరెట్. థ్యాంక్ యూ. కానీ ఒక డాక్టర్గా లేకపోతే ఏదైనా చేసేవారు కదా. డాక్టర్ ఏదైనా చేసేవారు కదా. సో నేను 3 ఫిల్మ్స్లో డాక్టర్ రోల్ ప్లే చేశాను. ఎస్ మ్యామ్, ఐ నో. అవును, స్మార్ట్ శంకర్, కలగత లైవన్ అండ్ హీరో 3 ఫిల్మ్స్లో డాక్టర్ రోల్ ప్లే చేశాను. ఎస్ మ్యామ్, ఐ నో. 9 ఫిల్మ్స్లో 3 ఫిల్మ్స్ డాక్టర్ రోల్. మేడం, ఇఫ్ యూ ఓకే డాక్టర్, ఐఎమ్ యువర్ పేషెంట్. Okay, you are my first patient, huh? Because you are my favorite heroine, ma'am. Thank you, Sai. Thank you so much. Hi Nidhi, my name is Lohit. Hi, Lohit? Lohit, yeah. Hi. So, what is your dream role to play? My dream role is a dream role. Superhero role. Oh. Either superhero or like a classic like Mahabharata, Ramayana, something historical, something like that. One of these 2 spaces would be great. In Harihara Mahavil also, dialogues, how did you manage, ma'am? Like Telugu, old Telugu, right? Old Telugu, avunu. But somehow before the scene they would give me the dialogue, so I learnt it, said it here and there, made few mistakes, but dubbing lo manage chesam. Okay, thanks. ఒక్క వర్డ్ ప్రభాస్ అన్న గురించి చెప్పగలరా మీకు? అంటే తెలిసింది అంటే ప్రభాస్ అన్నతో చేశారు కదా. వన్ వర్డ్ అబౌట్ ప్రభాస్. Words. ఒక్క వర్డ్. Darling. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. He is a darling. హాయ్ మ్యామ్, నా పేరు కూడా పవనే. So what is happening here? Okay, hi Pavan. అయితే మీరు కళ్యాణ్ గారితో చేశారు, ప్రభాస్ గారితో చేశారు. టైం అనేది ఎలా మేనేజ్ చేశారు మ్యామ్? షూటింగ్ నిద్ర లేదు. నో అంటే మీరు డైరెక్ట్ విజయవాడ వెళ్ళేవాళ్ళు, మళ్ళీ డైరెక్ట్ హైదరాబాద్ వచ్చేవాళ్ళు. అవును, కొంచెం హార్డ్ వర్క్ జరిగింది, బట్ రిజల్ట్ వర్త్ ఇట్గా ఉంది. సో హార్డ్ వర్క్ ఎప్పుడైనా చేయాలి. My name is Pawan. Third person. Our experience, Pawan Kalyan garu. How is the experience? Chala బాగుంది. Once in a lifetime experience. If the film does well, twice in a lifetime, because part 2 జరుగుతుంది. So very very happy and very lucky to have worked with sir. और पवन कल्याण डायहार्ड फैन मैडम तो మీరు నేను కూడా. अरे डांसर सूपर मैडम. हर हर वीरमल्लू.
పొల్లగొట్టినాదో మీకు డాన్సింగ్ సూపర్. యువర్ క్యూట్ మేడం. ఐ లవ్ యూ మేడం. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే మేడం. లవ్ యూ టూ. థ్యాంక్ యూ. నిధి గారు ఎస్. ఇక్కడ. నేమ్ దిస్ ఇస్ పవన్ కళ్యాణ్, జూనియర్ పవన్ కళ్యాణ్. ఓకే. యా కళ్యాణ్ గారితో మీరు మూవీ చేశారు, అది అందరికీ తెలుసు. అవును. కానీ ఆయన మీకు ఆ మూవీ చేస్తున్నప్పుడు కానీ అంటే లైక్ మధ్యలో కానీ మీకు ఏదైనా గొప్ప విషయం అంటే ఏదైనా మీకు చెప్పారా మీ గురించి కానీ అంటే లైక్ ఏదైనా మీకు సంబంధించి ఏదైనా చెప్పారా అంటే మూవీ జరుగుతున్నప్పుడు? యాక్చువల్లీ చెప్పారు, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ద వన్ థింగ్ నాకు ఏం గుర్తుందినా దట్ సర్ ఆల్వేస్ రీడ్స్ అ లాట్. సో ఐ థింక్ హీ లైక్స్ టు రీడ్ అ లాట్. దట్స్ సంథింగ్ దట్ కళ్యాణ్ గారికి కూడా చాలా ఇష్టం కదా. అవును, రీడింగ్ చాలా ఇష్టం. అవును. సో అలా. బట్ జూనియర్ పవన్ కళ్యాణ్, నైస్ టు మీట్ యు. ఆల్రెడీ నేను మూవీలో చేశాను. ఏంటి? హరిహర వీరమల్లో. హరిహర వీరమల్లో ఏం చేశారు? అన్నయ్యతో రోల్ అంటే చిన్న క్యారెక్టర్. ఓ, సో ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ద రిలీజ్. తమ్ముడు బిస్కెట్ కదా, సినిమా చూడండి, రాసి పెట్టుకోండి, వీడియో తీసుకొని అవసరం డౌట్ ఉంటే. కళ్యాణ్ గారితో చేశాను, నేను పక్కనే ఉన్నా. ఎవరో బిస్కెట్ అంటే చెప్తున్నా. నో. సో ఆల్ ద బెస్ట్. కళ్యాణ్ గారు ఇంకోటి ఏంటంటే కళ్యాణ్ గారు పిలిచి నాకు అవకాశం ఇచ్చారు ఈ మూవీలో. ఓ నైస్. అది నా లైఫ్ టైం అదొక అవకాశం. అది నైస్. ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ 24 టు యూ టూ దెన్. ఎస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్ యూ. Taste Daily. Taste the Daily. 60+ advanced treatments. India's #1 reputed clinic na, adu We Care Hair and Skin Clinic na.